aufmerksam durch. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung müssen Sie Ihr Handgepäck zurücklassen. Besten Dank. approaching the Zurich Airport. Please watch this video till the end so that you don't miss out on any important points. Das entsprechende Kabinenzeichen erlischt. Die ganze Besatzung verabschiedet sich hier nun von Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und dass wir Sie schon bald wieder an Bord eines unserer Flugzeuge begrüßen dürfen. Im Namen der Swiss und ihrer Besatzung, besten Dank, auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Welcome in Zurich. Okay, so we are here at the Zurich Airport and I'm very excited for this trip.
Next departure to gates A, B and D, the baggage claim and the exit, track 2. So we are here in the baggage claim train. We are taking the train and going to the baggage claim. Bitte zurück zu Gates A, B und D zur Gepäckausgabe, dem Zurich Duty Free und zum Ausgang. So these are the duty-free stores, and it's so beautiful, nice. Okay, so here is a nice information center, and the information center has a lot of things. You can get all the information here and the maps and so on. This is a nice place. Hope you liked this video and found this informative and useful. So please consider liking, sharing and subscribing to my channel.